Next we can see another question. Write the relational algebra expression for the query that follow. So we are having 4 relation: student, course, professor, enrollment. Their schema is also given. Okay, student is having roll number, name, age, gender, address, advisor. So this advisor is actually not the advisor name, this advisor ID. Okay, name of the ID of the advisor. Next course ID, course name, credit. Next professor, professor ID, professor name, font. Then enrollment, roll number, course ID, grade. So here roll number is a primary key, here course ID is a primary key, here professor ID is a primary key, here roll number as well as course ID is the primary key. Okay. So here the primary keys are, the question is also given like this, the primary keys are underlined. The advisor is a foreign key. Okay, here advisor is a foreign key. Okay, foreign key referring to the professor table. This advisor is a foreign key that is referring to the what professor table. Okay, so this advisor is actually referring to what? This advisor is actually referring to the professor ID. Okay, that's the meaning. Okay, this advisor is actually pointing to the professor ID. Okay, foreign key referring to the primary key with the same name. So the advisor is a foreign key referring to the professor type. Next, roll number and course ID in the enrollment. Roll number and course ID in the enrollment is also a foreign key referring to the primary key with the same name. So this is also a foreign key referring to this roll number and the course ID. Okay, so these are primary keys, and advisor is a foreign key referring to professor ID. This roll number, course ID, it is also a foreign key referring to the roll number of the student as well as the course ID of the course. Okay, now they are asked for, we can go through the first question. Name of the female student. Okay, we want to retrieve the name of the female student. So first we have to see in which table we can see the name of the student as well as the gender of the student. Okay, അത് ഏത് ടേബിളിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിക്കേ. Student table we are having the name of the student can be displayed, is available here. Also the gender is also available here. Okay, so both these details can be retrieved here. Okay, so first we will select the tuple with the gender female. That is our first task. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജെൻഡർ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ആ റോസ് സെലക്ട് ചെയ്യും. Okay, ആ റോസ് നിന്ന് we can project the names of the students. Okay, first task is that. So we will write the first query. We will using sigma operator we will select the tuple gender equal to female. Okay, gender equal to female. Okay, female of which relation of student. Okay, of student. Okay, so after writing this statement, the tuples or the rows with the gender equal to female will be selected. Okay, from that we will select what? The name of the student. We will project the name of the student. Okay, we will project the name of the student. Okay, name of the student from this one. Okay, so first one is complete. So first query is complete. Okay, so this is the first one. Now the next one, the name of the male student along with the advisor name. Okay, name of the male student. So name of the student as well as their gender is available here, and also they want to retrieve the advisor name. Okay, advisor, they have only given the advisor ID. Okay, we have already told that this advisor is a foreign key referring to this professor table. Okay, അപ്പോൾ അഡ്വൈസറിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വാണ്ട് ദിസ് പ്രൊഫസർ നെയിം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അഡ്വൈസർ നെയിം കിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി ദിസ് ഷോസ് ഓൺലി ദ ഐ ഡി ഓഫ് ദ അഡ്വൈസർ ഓർ ദ അഡ്വൈസർ പ്രൊഫസർ ഐ ഡി. ഓക്കെ, സോ വി വാണ്ട് ദ പ്രൊഫസർ നെയിം. ഓക്കെ, വി വാണ്ട് ദ പ്രൊഫസർ നെയിം, the name of the student and the gender of the student.
Okay, and name of the male student and the advisor name. Okay. So first what we do, we will project they will select this tuple, select the tuple with the we will select the rows with the male students. Okay, male students in the rows നമ്മൾ select ചെയ്യാൻ മതി. ഓക്കെ, അതല്ലേ വേണ്ടത്. നെയിം ഓഫ് ദ മെയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ദ അഡ്വൈസറിന്. അപ്പോൾ മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആ ഒരു റോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ദാറ്റ്. സോ വിൽ സേ we will write sigma here, gender equal to male. Okay, male. Okay, so from which relation? ഇപ്പോൾ ഈ ജെൻഡർ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് റിലേഷനിലാണ്? സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻ അല്ലേ? ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്. വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയ്ക്കകത്ത് എന്തുണ്ട്? മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so now they also need what? They also need the professor name. Okay, so they also need the professor name. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ നെയിം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to combine these two tables അല്ലേ? these two tables കാരണം ഈ അഡ്വൈസർ ഐ ഡി നമുക്കിവിടെ മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അഡ്വൈസർ ഐ ഡീസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് അഡ്വൈസർ ഐ ഡി മസ്റ്റ് ബി joined with the professor ID. Okay, in that case we can get the professor name also. Okay, so now we will join the relation A, intermediate relation A and our student relation. Okay, student relation. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? എയുടെന്നാണെങ്കിൽ എ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ? എയുടേതാണെങ്കിൽ we are joining it using advisor and the professor ID. Okay, advisor in the student table. അപ്പോൾ advisor. Okay, advisor A is a part of the student table. Okay, advisor equal to student. Sorry, this is we are going to combine with the professor, not student, professor. എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടല്ലേ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അഡ്വൈസർ ഈക്വൽ ടു പ്രൊഫസർ ഐ ഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദീസ് ടു ടേബിൾസ്, ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊഫസർ ടേബിൾ വിൽ ബി കമ്പൈൻഡ്. Okay, so this can be stored in another intermediate result B. Okay, so this B contains all the details of student as well as all the details of the professor with the gender male. Okay, all the male students details and their professor details also will be available. Okay, now from this we will project the name of the student as well as the professor name. Okay, we will project the name of the student, pi of name. Okay, ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണ്ട? നെയിം ഓഫ് ദ മെയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ അഡ്വൈസർ നെയിം. ഓക്കെ, പൈ ഓഫ് നെയിം കോമ അഡ്വൈസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പി നെയിം ഓഫ് ബി. Okay, so this will be our result. In this manner, using this intermediate representation, you can write the relational algebra. Okay, single statement ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല. You can use this method, the intermediate method, to write the relational algebra expressions. Okay, so this is B. Okay, B. So B is also over. Next is this one. Okay, next is this one, roll number and name of the student who have not enrolled for any course. Roll number and name of the student who have not enrolled for any course. Okay, so let us see the relation. So this is the student relation. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷനിൽ ഈ റോൾ നമ്പർ എന്താ ഉള്ളത്? This roll number contains all the students who is studying in the college. Okay, what about enrollment? Enrollment also we are having a roll number. Okay, roll number, course ID, grade. So what is this roll number contains?
this roll number contains only the roll number of the students who have enrolled for this course. ഓക്കെ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ട സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഈസ് ഹാവിങ് ദ റോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. Okay, so first I will retrieve the roll number of all the students. Okay, then I will retrieve the roll number of the students enrolled for the courses. Okay, now for first task I will retrieve the roll number. Okay, I want the column name. Okay, for that I will use project operations. Okay, roll number of which table? Roll number of student. Okay, I will give an intermediate result, store in the intermediate result A. Okay, so this A contains the roll number of all students. Clear? Next, pi of roll number of which one? Enrollment. Enrollment. Okay, so this selects the roll number of the entire student. This select the roll number of the students only enrolled for the certain courses. Okay, so this will be stored in the intermediate result B, intermediate relation B. Okay, so when we perform A minus B, what we will get? We will get the roll number of the students who have not enrolled for any course. അല്ലേ? അപ്പോൾ A minus B ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നത്? A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the roll number of the entire student. This B means what? The roll number of the students enrolled for certain courses. This is the roll number of the entire student. This is the roll number of the students enrolled for certain courses. So when we perform A minus B, we will get the students who have not enrolled for, roll number of the students who have not enrolled for any courses. Okay, so this is intermediate result C. Okay, from that what? We will join this intermediate result with the student. Why? Because here this C is having the roll number of the students who have not enrolled for any course. Okay, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? We want the roll number as well as the name of the student. This name is available where? The name is available only in this student table. Okay, so in order to access the name of the student, we have to combine or join this student with our intermediate result relation C. Okay, so that is our next task. Okay, so we'll combine the what? C. Okay, C join നമ്മുടെ student. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? റോൾ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ സി ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ. ക്ലിയർ? അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു. ക്ലിയർ? ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ project what? We will project our roll number. I will write in the another result. So this will be the intermediate result D. Okay, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. So we are combined the intermediate relation C with our student relation. Okay, അപ്പോൾ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും only the students who have not enrolled for the courses will be selected. Okay, അപ്പോൾ ഇതെന്ന് what we do? We will project the roll number, comma name അല്ലേ? student name of C. Okay, so this will be our result. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ആൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് എൻറോൾഡ് ഫോർ. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ എൻ്റയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എടുക്കുക.
കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എടുക്കുക, ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റുഡൻസ് റോൾ നമ്പർ കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, അതും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വി ക്യാൻ റിട്രീവ് ദ നെയിംസ്. Okay, roll number as well as name of this one. Clear? This is another example.